No other country depends on its garment industry as much as Cambodia. It began in a low-key fashion in the early 1990s, but the sector is now a pillar of the country's post-war economy. In 2007, garment factories employed more than 350,000 workers and generated exports worth around $2.7 billion. Most of those went to well-known brands in the US and the EU. But then came the global economic downturn. Demand for Cambodian garments slumped, forcing the closure of around 70 factories and the loss of more than 70,000 jobs. For many thousands more, work suspensions and reduced overtime left them struggling to cover basic living costs. Từ đặt mông chuột tu kê anh chân từ đó bơ màu với như rồi từ thay tục thay nơi thay anh chân nhưng mình bông ôn cũng buồn nè khá tới từ rơi mông rồi tôi cắt cặp liền chân tới khá tới từ xì nua kê cho mỗi khi nhóm tới hay nơi ôn tôi tới riêng tới toàn bàn riêng toàn ấy phong. The impact was most keenly felt by women. More than 9 out of 10 garment workers are young and female. The factories had given many of them an unprecedented opportunity to break free of rural poverty. When Ra was suspended, her family sent her younger sister to find work in Phnom Penh. Now both are unemployed and they've gone back to their home village. They plant vegetables to make ends meet. Chẳng chúng ta miền ấy thưa chẳng thưa tới mình ta ọt ấy thưa dương thôn đài dương trong từ bình bình đài tai bị ọt lôi từ trong từ đầu càng nghe thưa nơi uống chạ hay sao uống chạ dương bạc bình tới dương ai châu từ thưa ca bình bàn. The Cambodian Institute for Development Studies did a 6-month research project in 2009 and 2010 looking at how the crisis had affected garment workers. The International Labour Organization commissioned the report through its Better Factories Cambodia programme. The United Nations Development Programme gave financial support. មុនដំបូងហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការជ្រើសរើសកម្មករចំនួន 2000 នាក់ចេញពីវិស័យកាត់ដេរជាពិសេសកម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងជាយក្រុងភ្នំពេញ ហើយក្នុងចំណោមកម្មករ 2000 នាក់ហ្នឹងគឺយើងបានរើស 1200 នាក់ជាកម្មករកំពុងតែមានការងារធ្វើហើយនឹង 800 នាក់គឺជាកម្មករមិនទាន់មានការងារធ្វើ The study formed part of the ILO Global Jobs Pact initiative and tracked the workers at 3-month intervals over a total period of 6 months. It charted their experiences and examined changes to their conditions and employment status. A key aim was to look at the hardships garment workers were facing and the strategies they used to cope with job loss and reduced income. Đã khai các bạn tích đã quên trắng dương thà chụp ca lục bạ trên hay nằm muối kia ở sợ dương thà màu chứ nằm muối lại tét lại ấy chân vì ở sân miên lôi cực quan sầm đạp chịu phiệp rùa xa tha thơ ca ông cha du du tôi bị miên so ấy nhầm thơ ca chất mình đọc cho nắm á miên so lôi phòng đại bán tới tét chớ nó cho nó được đo phí ấy tới bị bay khai đó nhau tôi mà đông. Bây đây vì bạn sẽ kịch năng lẹ cho bây giờ bạn nào rồi giờ nó ở sơ bộ ca nghe với chả buổi mơ áp sẽ kịch về làng khua nốt đang vậy tới ở vậy vậy cái làng khua cứ dương đầm nà ca nghe của bạn lộ chả từng phạ chùm nó từng ca nghe ấy cứ ban hai màu là hột bây đó sẽ kịch lẹ chốt
គឺថយទាំងការងារថយទាំងថវិកាដែលយើងធ្វើទៀតចា អ្វីដែលយើងឃើញគឺថានៅពេលដែលមានវិបត្តិកម្មករកាត់ដេរហ្នឹងគឺបានទទួលការឧបត្ថម្ភខ្លះពីក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រែនៅឯភូមិដែលគ្នាមកតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់ជាម្ហូបអាហារឬក៏អង្គជាដើមហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺថាមុនដំបូងកម្មករកាត់ដេរបានបាត់បង់ការងារដោយសារបិទរោងចក្រនៅពេលដែលចុងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺក្នុងខែ 7 ខែ 8 ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកម្មករកាត់ដេរភាគច្រើនបាត់បង់ការងារគឺតាមរយៈការប្រាក់ខែដែលទទួលបានហ្នឹងគឺมันអាចឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាយបានអញ្ចឹងគឺបាត់បង់ការងារតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយសារចំណាយมันចំណូលមិនស្មើចំណាយបាទធ្វើការនៅភ្នំពេញវាផាត់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកភ្លើងទៅវាអស់ទៅហើយពីណាមួយសេចក្ដីលើក៏វាយ៉ាក់យើងដែរអីវ៉ាន់ក៏វាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងទៅផាត់ថ្លៃផ្ទះទឹកភ្លើងវាអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាឈប់មកនៅផ្ទះជាមួយកូនទៅមានហូបអត់ហូបអីនៅជួបជុំកូនទៅ Cambodia's government couldn't implement a large-scale stimulus to kickstart its economy, unlike some of its neighbours. Instead, it increased state spending slightly and offered tax cuts and incentives to specific hard-hit sectors. For struggling garment firms, help came in a variety of forms. They included reductions to social security contributions, a suspension of taxes on profits, and cuts to trade-related fees. Relief measures also extended to factory workers. ទីមួយគឺនៅឆ្នាំ 2008 ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាបន្ថែមចំនួន$6សហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់កម្មករទាំងអស់នៅលើផ្នែកនេះសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពបន្ថែមលើប្រាក់បៀវត្សរបស់ខ្លួនដែលមានរួចហើយទី2ចំណុចដែលសំខាន់គឺដោយសារតែផលប៉ះពាល់នេះវាមានរោគចក្រមួយចំនួនត្រូវបាត់ទ្វារដូច្នេះហើយគឺកម្មករមួយចំនួនវាគ្មានការងារធ្វើរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់នៅកញ្ចប់ថវិកាដែលមានប្រមាណជា 31,200 លានរៀលទៅដើម្បីនឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមមុខជំនាញក៏ដូចជាបំពេញលើផ្នែកមុខជំនាញដើម្បីជៀសវាងក្នុងរយៈពេលដែលរោងចក្របិទនេះកម្មករអត់ការងារធ្វើគឺគ្នាក៏រងផលប៉ះពាល់ More than 40,000 job seekers and school and college leavers enrolled on a range of free technical and vocational training courses. These were designed to upgrade skills and smooth entry or re-entry to the labour market. Courses included tailoring, beauty and cosmetic design, motorcycle maintenance and horticulture. Này ốp thom đôi mùi thị đi hay cô nón lợi suy tầm bay cầm oi nè đại ấp càng nghe thơ nắng oi miền một là bo cho bác lo miền là chip xe nè đi cắt đây đại này ấp càng nghe thơ đại cái chụp bì rong chặt nắng này ai vô một là bo nắng tầm bay cọp một là bo chip càng vang lên cầu hà nè rồi thì muốn nằm lật đưa can nơi rong chặt PCCE thấy có miền lịch bạc sẽ cách hay rong chặt có rong xài cam cò chẳng rùm tiền điên nhom một đái ọt miền càng nghiệp vừa cha nước pe lại nhom chụp phơi ca tới cửa miền càng nghiệp vừa đọc pe hay ca bị nhom phơi cá nhom châu sạch chip á chẳng sạch chip đọc pe nhom chụp tới quạt miền bờ miền pi ông cả ILO quạt hà miền tam xà lá miền cây bằng hạt bằng riêng pi cài sầm phô chẳng áเป็นจังยมเมียนจำนับอารมณ์ยมก็ส่งไอ้กอดนั่งเจ้าชั่วโมงยมช่วยมาจูบลูกครูในศาลา The government also sped up existing plans to develop job centres in Cambodia. The ILO supported the establishment of the first two in Phnom Penh and the northern city of Battambang.
Long term, the government plans to expand this initiative to all provinces. That should give job seekers of all backgrounds greater access to information and guidance on the job market, skills development and employability. តាមពិតទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមានបង្កើតមូលនិធិមួយហៅថាមូលនិធិសម្ដេចពិសេសរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជួយក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិនេះគឺមានគោលបំណងពីរសម្រាប់អ្នកដែលជាពិសេសគឺកម្មករកាត់ដេរដែលបាត់បង់ការងារក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមូលនិធិហ្នឹងផ្ដល់ជាហៅថាសំណាញ់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារធ្វើហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាគឺដល់ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបង្កើនផលិតភាពអ្នកដែលបាត់បង់ការងារធ្វើសម្រាប់ឱកាសការងារថ្មីក្នុងពេលអនាគត These workers were the lucky few. The majority of those laid off found a lack of job options and their savings rapidly diminished. They had to rely on themselves and their family for support. So the crisis illustrated the pressing need for social protection in Cambodia and better integration of this with policies promoting decent and productive employment. For garment and other low-income workers, better social protection could mean a number of things: tools to help them save, unemployment and health insurance, conditional and unconditional cash transfers. The ILO study aimed to analyse the hardships faced by these workers to improve the information available to policymakers. Because of this crisis, we need to have a comprehensive social protection scheme which covers everyone. However, if we want to have a social protection scheme to be sustainable, financially sustainable, you need to have strong leadership and strong commitment from all the stakeholders. សួរថាតើដៃគូរបស់យើងមានថាអាចជួយអ្វីខ្លះបានសូមជម្រាបជូនអាដាមអស់លោកស្រីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាការប្រឈមនេះគឺសកម្មភាពកម្ពុជាសង្គមនេះជាសកម្មភាពដែលរួមផ្សំទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែក្រសួងណាមួយទេហើយកិច្ចការនេះរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងក៏មិនអាចធ្វើបានដែរដូច្នេះត្រូវមានការគ្រប់គ្រងទៅមកជុំជ្រៅជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍទាំងអស់ទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍ Governments in developing countries have found that investing in quality human development is crucial for job-rich growth in the future. People need full access to basic social services like health and education, as well as opportunities to improve skills and training for career advancement. That's particularly important for vulnerable groups like women and young people. In Cambodia, these efforts will be essential to prevent people falling into poverty. They should also insulate working people from external shocks and help the government to realise its national strategy for socially inclusive growth. I think the crisis, it gives an opportunity to grow, no? It gives an opportunity to invest in those areas where there are gaps. And these gaps in the garment industry, they are well known. They are about productivity, they are about infrastructure, the cost of energy, and they are also about human capital, having a better, more trained, skillful labor force who is able to produce more upscale products that the market needs. What's important is to maintain the work that was already going on, to build that growth not only on better productivity, better skills, but also on a foundation of decent working conditions. I think that had been one of the key factors in the growth of the garment sector right from its start 10 years ago, and it will be one of the factors in the growth of the Cambodian garment sector after the crisis.